how a JSON file looks like, and how we create a RDD with a JSON data, and also how to create a JSON data frame with a RDD which is already created using JSON data. So we created JSON, and then we created temp file and temp view on the data frame. That is Swimmers JSON. So let's see more on. Now the same data I'm using to create a RDD, which is in this color, in this format, that is a CSV format, which is comma unified delimiter. The same data I'm using from the previous JSON file. I'm creating a new RDD using sc.parallelize. So that is string CSV RDD. Now we'll see some of the SQL kind of operations on both RDD and data frames. So this includes, firstly, like we are just pulling the string. I'm just creating a string called, this is typically Python, creating Python way. Just creating a string, ID space, name space, age space, eye color. Okay, these are actually my schema column names. Actually, this is my schema. So for this, we need to give schema struct type, and then inside that it is a list of things like struct ID, struct field, the name, which is a type you need to define, and then true. This is nullable is true. True is nothing but nullable value. So this is how to define a schema, but we can pull this particular thing into schema as well. So I'm creating a schema structure. This is typically how we create a schema in using Spark SQL. So struct type, then struct field. Using struct field is nothing but each columns which you define, column type, and also the nullable value which you want. You can give false as or true. It's up to you to control this particular nullable value. Then next is like I'm just creating a RDD, Swimmers create data frame with using that particular string CSV RDD and the schema. So in data frame we have two components. We know that is, one is it will take the data. The second part, two arguments. One argument will take the data. Second argument will take the schema of that particular data frame. So I'm pulling RDD inside it to create a data frame. This is this RDD, this particular RDD. I'm pulling into create a data frame, and I'm using this particular schema. This is the schema here. So it created a RDD called Swimmers. Now for seeing what is our schema means, like this, whatever we created, right, just before, schema is equal to struct type and then struct field, etc. So these are the things. Swimmers dot that data frame dot print schema will give you the
schema of that particular data frame. This is how you can create and define your data types of a file which you are creating as a data frame. Creating your own schema, like changing the data types to from int to a something else, etc. So that will give you more. Like you can control the nullable values also. For example, if you want to control some particular column which is not null in the table, you wanted the same thing to be happen on the data frame as well. You can control using like this: nullable is equal to true or false. Created a same file in I just format I added it, but it is not okay. Let's see that. For viewing, I mean, this is until here you are clear, right? How to create a schema, everything. I mean, how to create an RDD, pulling into a. I mean, the same thing we already discussed, but I'm just repeating this because we are pulling the RDD here inside a data frame, and also schema, adding a schema over that RDD. We already did similar kind of thing actually, but this is using RDD, how to create a data frame, and on top of that, how to create a schema. దీంట్లో వచ్చేసి డేటా టైప్స్ వచ్చేసరికి సేమ్ అండి పైథాన్లో ఏమున్నాయి అవన్నీ లేకపోతే కానీ టైప్ అని యాడ్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, అన్నిటికీ ఇంట్ టైప్, స్ట్రింగ్ టైప్, లాంగ్ టైప్, డబుల్ టైప్ అండి, జస్ట్ డబుల్. ఇది ఇంట్లో కూడా లాంగ్ ఇంట్ అలా ఉన్నాయండి లేకపోతే లేదు, జస్ట్ ఇంట్ ఉంది. ఇంట్ టైప్. ఓకే, దీంట్లో ఏం లేదు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇఫ్ యూ సీ మీరు ఇట్లా చూసుకోవచ్చు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి బిగ్ హైవ్ ఇవన్నీ తీసుకొని. మెయిన్లీ అది కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు మిమ్మల్ని. లైక్ హైవ్, బిగ్, జావా MapReduce మనం వేరేలా యూజ్ చేసాం కదా. సో నార్మల్ గా స్పార్క్ తో యూజ్ చేసేటప్పుడు యూ జస్ట్ గివ్ ఇంట్, లాంగ్, డబుల్ ఇవన్నీ. సో వెన్ యూ ఆర్ డిఫైనింగ్ ఏ స్పార్క్ సీక్వెల్ థింగ్స్, దెన్ యూ షుడ్ యూజ్ లైక్ దిస్. లాస్ట్ లో టైప్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే అండి. దిస్ ఇస్ అబౌట్ స్పార్క్ సీక్వెల్. మీరు ఏది రెఫర్ చేయకండి, జస్ట్ టైప్ ఇది డాక్యుమెంటేషన్ spark.apache.org, అందులో మీకు మొత్తం వచ్చేస్తుంది. 2.0లో ఏమైనా అప్డేట్స్ అయ్యాయో విల్ జస్ట్ చెక్. Nothing changed actually. It is same.
మీరు సేమ్ థింగ్ నే ఫాలో అవుతున్నారు. సమ్ 10 టైప్స్ ఉన్నాయి, అంటే బూలియన్ ఇవే సేమ్ మనం ఇవి రెగ్యులర్ గా వాడతాము, సేమ్ థింగ్స్, నథింగ్ డిఫరెన్స్. ఓకే ఓకే. జస్ట్ పింక్. సో ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటామంటే వెన్ వి యాక్చువల్లీ వాంట్ టు చేంజ్ సమ్ డేటా టైప్స్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చేయొచ్చుగా ఉంటుంది. ఎలాగా అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ కాలమ్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఒక ఫైల్లో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్, బట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కాలమ్ యూ హ్యావ్ న్యూమరిక్స్. ఓకే, బట్ ఆ న్యూమరిక్స్ స్ట్రింగ్ లాగా ఇది చూస్తుందంటే యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ ఏ స్ట్రక్ట్ టైప్ రాదర్ డూయింగ్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ న్యూమరిక్ టు ఇంట్ అని అంత. You can just create the schema, restructure the schema using this type. Like schema already మీకు ఉంటుంది, like can just restructure that. So that will change the particular column into numeric. That is the easiest way. You're getting my point? ఒకసారి రిపీట్ చేయండి కార్తిక్. If you have a data frame with say 10 columns, అందులో 2 columns you have numeric data, but it is defined as string on the table, original table. So it is holding the same thing when you are doing some operation. So you are getting a error called string type cannot be used as int something. Okay, so అక్కడ మీరు కంప్లీట్ కాలమ్ ని ఆపరేషన్ చేసి అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి చేయడానికంటే క్రియేటింగ్ న్యూ డేటా ఫ్రేమ్, యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ ఏ స్కీమా ఓవర్ ఇట్. లైక్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ద దిస్ కాలమ్ డేటా టైప్. సో మీరు కాలమ్ డేటా టైప్ ని అక్కడ యాడ్ చేసుకుని డేటా ఫ్రేమ్ పుల్ చేస్తే ఇట్ విల్ చేంజ్ ద ఎంటైర్ కాలమ్ ఇంటూ న్యూమరిక్, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ అప్లై ఆన్ ద స్ట్రింగ్. ఒక్క ఆల్ఫాబెట్ ఉన్నా ఇట్ విల్ నాట్ అప్లై, యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఈవెన్ నల్ చేసినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం నల్లబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అంటున్నాం కదా, ఇన్ కేస్ మన నల్లబుల్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అన్నాం అనుకోండి, ఇన్ కేస్ డేటాలో కనుక నల్ కనుక ఉంటే, డేటా కనుక నల్లో ఉంటే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. టోటల్ ప్రాసెస్ అవుదండి అప్పుడు, అంతే కదా? అవ్వదు బికాస్ ఇది ఫైల్స్ కదా, సో ఇట్ విల్ నాట్ create all other columns and get an error for one particular column because it's a data frame. It creates once, all in once. So usual గా అంటే మనం 99% ఏంటంటే nullable is true. మనం చేసే ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్ లో స్పార్క్ లో nullable is true. We don't use nullable is equal to false. మనం ఎప్పుడు హ్యాండిల్ చెయ్యం అది యాక్చువల్గా. ఓకే, మీరు అది అర్థం చేసేసుకోండి. లైక్ there is no nullable is equal to false in Spark actually. మనం ఎప్పుడు యూజ్ చెయ్యం, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూజ్. అంటే మీరు మిషన్ లెర్నింగ్ పరంగా మీరు చూస్తున్నారు అంటే అప్పుడు నల్ వాల్యూస్ ని తీసుకోదు అనే ఇది కాన్సెప్ట్ చాలా ఇదైపోతుంది. లైక్ ఇట్ కెనాట్ బి లైక్ దట్. మనం దాన్ని ఇది చేసేకి అవ్వదు అనమాట, కంట్రోల్ చేయడానికి అవ్వదు మిషన్ లెర్నింగ్ లో. ఎందుకంటే మనం స్ట్రింగ్ ఇండెక్సర్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రీథింక్ టు రీప్లేస్ ద nullable value with something else, because 0 కి రీప్లేస్ చేస్తే విల్ గెట్ ఇన్ టు ట్రబుల్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఇఫ్ ద డేటా ఇస్ హ్యూజ్ అండ్ యువర్ null values are huge, then it's a problem. ఓకే ఓకే. సో అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తామంటే మనం nullable values ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు will not consider that particular column into our machine learning model. We'll remove that particular column. Okay.
ఇది జనరల్ గా మనం ఆర్డిడి నుంచి డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అండి, లేకపోతే ఈవెన్ ఫ్రెష్ సేమ్ డేటా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేసి డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఇలాగ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఫైల్ నుంచి రీక్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఇలాగే డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్ గా మనం డిఫైన్ చేస్తామండి ఈవెన్ ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేసేటప్పుడు, లేకపోతే అలాగా బై డిఫాల్ట్ మనం జనరల్ గా ఫైల్ నుంచి చేసేటప్పుడు చెయ్యం లాగా, ఎందుకంటే ఫైల్ ఆల్రెడీ విల్ హ్యావ్ ఎ హెడర్. ఓకే. మీకు తెలుసు కదా, అంటే హెడర్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సిఎస్వి ఫైల్ అనుకోండి, అంటే ఇప్పుడు ఆల్ స్టేట్ ఉంది కదండి, ఆల్ స్టేట్ లో ఆల్రెడీ కేటగిరీ కాలమ్స్ అని ఆల్రెడీ దే ఆర్ డిఫైన్డ్. సో విల్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్. కానీ డేటా టైప్ అనేది డిఫైన్ అవ్వట్లేదు కదా ఏది ఫైల్లో అండి. ఇప్పుడు సిఎస్వి ఫైల్ అనే ఏదైనా కానీ మనకి అదే స్పార్క్ విల్ ఇంటర్ప్రిట్. మీరు స్కీమా ఇవ్వలేదంటే బేసికల్ గా ఇట్ టేక్స్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ వెన్ క్రియేటింగ్ ఏ డేటా ఫ్రేమ్. బట్ మీరు ఇవ్వలేదంటే ఇట్ విల్ ఇంటర్ప్రిట్. అదే కదా మనం డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ టైం. స్ట్రింగ్ తీసేసుకో. సేమ్, నాట్ ఓన్లీ స్పార్క్, హైవ్ ఆల్సో లైక్ దట్. మీరు ఏదైనా లోడ్ చేస్తున్నారు, లేదా పైథాన్ లో కూడా మీరు ఏదైనా లోడ్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ డిసిషన్. అవునండి. ఇప్పుడు సిఎస్వి ఫైల్ రీడ్ చేసేటప్పుడు మనం అయితే డేటా టైప్ అని ఇవ్వం కదండి. హెడర్ ఉంది, డేటా టైప్ ఇవ్వము. అదేంటంటే అన్ని కింద రీడ్ చేసేస్తుంటారు. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియలీ కంట్రోల్ సమ్ కాలమ్స్ విత్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే వెన్ యూ ఫెచ్ సమ్ లాగ్ డేటా లైక్ XML కానీ JSON కానీ మీరు ఫెచ్ చేసినప్పుడు సమ్ డేటా టైప్స్ విల్ హ్యావ్ న్యూమరికల్ ఇది దీనిగా క్రియేట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఐడీస్ కానీ ఇవన్నీ స్ట్రింగ్ గా డిఫైన్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో వాటికి చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఈజియెస్ట్ థింగ్ అంటే పైన ఒక స్కీమా క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే రాదర్ డూయింగ్ ఏ కాంప్లెక్స్ లూప్ అండ్ దెన్ యాడింగ్ దోస్ థింగ్స్ టు, అంటే చేంజింగ్ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్ టు న్యూమరిక్, యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ ఏ ఇది కాలమ్ డేటా టైప్ చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే ఇది చాలా చాలా లైక్ ఎవరు ఇలా ఆలోచించారు అనమాట. లైక్ జస్ట్ యాడింగ్ ఏ data type over it and changing the entire flow of the column. It's very simple thing, but మీరు ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు లైక్ ఇలాంటి లాగ్ డేటాను హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ బి ట్రిక్కీ వన్స్. అంటే మీకు చాలా ఈజీగా అది అయిపోతుంది. ఓకే. ఈవెన్ సపోజ్ మన ఫైల్లో 50 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, బట్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ చేయాలంటే కనుక ఆ ఒక్క ఫీల్డ్ నేమ్ పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది కదండి. ఇక్కడ అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు మనం ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేస్తున్నాం అండి, సిఎస్వి ఫైల్ రీడ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సిఎస్వి ఫైల్ లో ఒక 100 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 100 కాలమ్స్ ఉంటే మనం ఏంటంటే జస్ట్ ఓకే ఒక 2 to 3 ఫీల్డ్స్ కి డేటా టైప్ అనేది డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే ఓకే, అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు మనం స్కీమాని డిఫైన్ చేస్తున్నాం కదండి. అప్పుడు కావలసిన 2 or 3 ఫీల్డ్స్ కి డిఫైన్ చేస్తే సరిపోతుందా, లేకపోతే ఎంటైర్ స్కీమా యూ షుడ్ డిఫైన్. ఓకే ఓకే, బికాస్ ఎంటైర్ స్కీమా యూ విల్ బి, అంటే ఇది ఏంటంటే డేటా ఫ్రేమ్ స్కీమా, ఇట్ విల్ అప్లై ఆన్ ఎంటైర్ డేటా ఫ్రేమ్ అట్ వన్స్. యూ కెనాట్ కంట్రోల్ ఈచ్ కాలమ్, అంటే ఆల్టర్ ఇలాంటివి ఉండదన్నమాట. మనకి డేటా ఫ్రేమ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఉంది కదండి, స్ట్రింగ్ ఇచ్చేసి స్ట్రింగ్ టైప్ ఇచ్చేసి మనం దట్ ఈస్ వాట్, అంటే మీరు అది లూప్ లో వేయాల్సి ఉంటుంది ఎంటైర్ కాలమ్ కి. ఓకే ఓకే ఓకే. Is it clear? Yeah. Any more questions on this particular topic? Like, అంటే మనం ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇది నార్మల్ ఫైల్ మీద యూజ్ చేయొచ్చు, డేటా మీద యూజ్ చేసాం. జస్ట్ ఆర్డిడి నుంచి ఎలాగా చేస్తాం అనేది. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్. And this is like ఇది Databricks అండి. లైక్ విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద Databricks యూస్ కేసెస్, అంటే ఎలా మనం దాన్ని ఇది చేస్తాము అనేదంతా. See, these are ఇది %FS అంటే ఫైల్ సిస్టమ్, %file system, that is to import the Databricks file system into the coding.
and ls is typical Unix command which does the location, and ls.location, it will give the files which are there in that particular location. So here I'm using dbfs, that is Databricks file system, file store / tables. Whatever files I have added into this particular thing, we can access them. But name wise, we cannot recognize them actually. And this. So this is the data frame which we created using the schema and the RDD here, this one. So if you want to check, this we already discussed, like how to see each command, like help and your command which you wanted to try, you can just give like this. At any point of time, you can use this particular thing in actually Databricks. మీకు ఏదైనా స్టక్ అయిపోయారు ప్రాజెక్ట్ పరంగా అనుకుంటే, ఒక కమాండ్ ఏదో సరిగ్గా రావట్లేదు, లేదా మీకు ఆ కమాండ్ ఏది అని తెలియట్లేదు అంటే, యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ లైక్ దిస్. CSV అంటే ఏమేమి అందులో వస్తాయి, లైక్ వాట్ ఆల్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు, యూ కెన్ డిఫైన్ హౌ మెనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈజ్ మినిమం అనేది మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. Entire thing with examples you will get actually. Actually this is the best thing Databricks doing actually. మీకు ఎక్కడికక్కడ ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. Next is I did that. I'm going to repeat it. So next is see, ఇది just for your ఇదన్నమాట, లైక్ అంటే మీరు ఈ పర్టికులర్ డేటా మనకి స్విమ్మర్స్ నేను 4 కాలమ్స్ గా క్రియేట్ చేశాను. జస్ట్ వాళ్ళ ఐ కలర్, నేమ్, ఏజ్ అండ్ ఐడి మీద 4 కాలమ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. లైక్ హౌ టు క్వెరీ దట్ డేటా ఫ్రేమ్ ని, క్వెరీ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసుకొని ఎలా క్వెరీ చేయొచ్చు అని. లైక్ ఇక్కడ నేను ఒకటి ఆల్రెడీ పర్ఫార్మ్ చేశాను. లైక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, దిస్ ఈస్ ఫర్ యువర్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, ఐడి అండ్ నేమ్ హూజ్ ఏజ్ ఈజ్ 22. మీరు ఇది ఒక్కటి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. జస్ట్ 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ జస్ట్ డూ దట్. ద ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ లైక్ దిస్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. లైక్ సెలెక్ట్ స్విమ్మర్స్ అనేది మన డేటా ఫ్రేమ్ డాట్ సెలెక్ట్ నేమ్ అండ్ ఐ కలర్. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దోస్ 2 columns. Okay, and dot filter eye color, like eye color is a column, like B and percentage, which is like B and percentage, whatever it comes after B, it will just take it. And a column lo, eye color column lo, it will just take it, and then I'm using show. So if I execute this, I will get the eye color brown, blue, black, ilantivi. See, brown and blue are actually this is how we use Spark SQL and a select statement basically. So first ఏం చేస్తున్నానంటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను 2 columns, that is name and eye color. Second thing, filter చేస్తున్నాను. what I'm filtering, eye color, like అనేది మనము ఏంటంటే జస్ట్ ఒక వర్డ్ ఆర్ ఒక నంబర్ స్టార్టింగ్ తో ఇలాగా మనం చేసుకోవడానికి. లైక్ ఐఎమ్ యూజింగ్ B percentage, which is B తర్వాత ఏది వచ్చినా ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇది. So then I'm using show. So same thing you try for this particular thing. ID and name whose age is 22.
అదే మనం ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఇచ్చేయాల్సి వస్తుంది. ఏజ్ డబుల్ ఈక్వల్ టు Yeah, it's yeah, you can try that. కార్తీక్ ఇక్కడ గ్రూపింగ్ లేకపోతే ఆర్డర్ అలాంటివి ఏమన్నా చేయడం కోరుతున్నా కార్తీక్? గ్రూప్ బై ఉంది, నేను మీకు చెప్తాను. అది రెండు ఉన్నాయండి, గ్రూప్ బై కి రెడ్యూస్ బై కి అనేది. ఐ విల్ డిస్కస్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్, ఎందుకంటే అది కొంచెం అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఫైన్ ట్యూనింగ్ కాన్సెప్ట్. అంటే మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు యూజ్ చేయకూడదు అనేది. అంటే దెర్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ బోత్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ బోత్. సో విల్ డిస్కస్ దట్. గ్రూప్ బై ఉంది. ఓకే, మనము కో గ్రూప్ అన్ని చూసుకున్నాం కదా. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ గ్రూప్ బై. ఓకే ఓకే. నేను అది మెషిన్ లెర్నింగ్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఐ కెప్ట్ ఇట్ ఫర్ మెషిన్ లెర్నింగ్, అంటే ఆ ఫ్లోలో చెప్పేసుకున్నాం. సరే, ఓకే. Reduce by key and group by key, there are two things. We'll discuss that. So are we clear about this? Any questions on this? I mean, this is data frame నుంచి మనం ఎలా SQL kind of operations చేయొచ్చు అది data frame మీద Spark SQL యూస్ చేసుకుని. చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది. అంటే వన్ లైన్ లో కోడ్ రాసేయచ్చు. సేమ్ థింగ్ మీరు వేరే ఏ కోడింగ్ లో రాయాలన్నా ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 10 lines. ఇంకోటి పర్సంటేజ్ సీక్వెల్ ఇచ్చేసారు కదండి మీరు నిన్న. జస్ట్ దాంట్లో మనం డైరెక్ట్ సీక్వెల్ స్టేట్మెంట్స్ రాసాం కదా, అది ఎక్కడ నిన్న ఇచ్చేసారండి. అది జస్ట్ పర్సంటేజ్ సీక్వెల్ అని ఇది క్రియేట్ ఆర్ వ్యూ. దట్ ఈస్ డేటా ఫ్రేమ్ థింగ్. ఐ మీన్ డేటా బ్రిక్స్ థింగ్. ఇది ఏంటి టేబుల్ రావడానికి అంతే. అది క్రియేట్ ఫస్ట్ టెంపరీ టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు. ఇదండి ఇది డేటా బ్రిక్స్ వర్క్. ఇది డేటా బ్రిక్స్ వర్క్ అండి. నేను అదే చెప్పాను కదా, మనం ఏదైనా ఇలాగా పర్సంటేజ్ యూస్ చేసుకుని చేస్తే ఇట్ ఈస్ డేటా బ్రిక్స్. ఇప్పుడు జస్ట్ ఎఫ్ఎస్ యూస్ చేస్తాం కదా, జస్ట్ విజువలైజ్ అన్నమాట ఎలా ఉంది అనేది. ఓకే, యా, అది ఆ సీక్వెల్స్ అన్ని కూడా జస్ట్ మనం క్వరీ చేసుకోవడానికే కానీ డేటా ఫ్రేమ్ ని మనం ఏం చేంజ్ చేయలేం కదా. దాన్ని యూజ్ చేసి డేటా చేయలేం కదా. అది ఇలా చేయాలి. లైక్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ షుడ్ డూ. సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చేసుకుని యూ షుడ్ డూ లైక్ దిస్. ఓకే ఓకే ఓకే. కాకపోతే మనం అనలైజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, మనం డిస్టింక్ట్ వాల్యూ అని గ్రూప్ బై రెగ్యులేషన్. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ ఈజ్ లైక్ డేటా బ్రిక్స్ లో కొన్ని డేటా సెట్స్ ఉన్నాయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై సమ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం ఓవర్ ఇట్ అంటే యూ కుడ్ యూస్ దోస్ డేటా సెట్స్. అంటే స్టాండర్డ్ డేటా సెట్స్ దే ఆల్రెడీ హ్యావ్. నేను దాంట్లో ఒకటి ఫ్లైట్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి, అంటే ఆన్ టైమ్ ఫ్లైట్స్ ఏమి ఉన్నాయి బేస్డ్ ఆన్ స్టేట్ అండ్ సిటీ, ఇది ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను. యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ స్మాల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం ఆన్ దిస్ ఆల్సో. సి ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు సీ ద ఇది ఎఫ్ఎస్ డేటా బ్రిక్స్, ఇది లొకేషన్ అన్నమాట. యూ విల్ గెట్ డేటా సెట్స్ హియర్. సారీ,
So here we are getting the data frames. If you see here, like we have many different data sets, like they are called airlines, adult, Amazon, ASA, bike sharing, some app maybe that is bike sharing అనేది app data, CS100, ContentX, data.gov, flights, hail, learning spark, and new 20 binary, online retail, power plant data, sample logs. There are many data sets actually, and Wikipedia data sets. సో ఇందులో నేను ఈ ఎయిర్లైన్స్ డేటా యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. యా, ఎయిర్లైన్స్ డేటా. సో it is right. Yeah, flight data యూజ్ చేస్తున్నాను. We have departure delays and airport codes. Two files ఉన్నాయి. One is text and one is CSV. So I'm just using this, creating that particular into two components. అంటే ఒక ఫైల్, each file ni I'm creating as ఒక variable గా. I'm just defining as one variable. So, just a moment. Yeah. So we just created the variable. I mean, ఒక ఫైల్ ని వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసుకున్నాను. Two files I'm picking. One is departures.csv. The second is airport codes na.txt. So airport codes .txt అంటే it is giving the airport అంటే city name and airport. So just execute this. And then ఇక్కడ ఏంటంటే I'm creating a data frame. How we know like we're creating a data frame ఇక్కడ అనేది? If you see some command, if you're analyzing some command, how will you know it is a RDD or a data frame without executing it? Read command అండి. Spark.read actually. Spark.read. యూజువల్ గా ఆర్డిడికి మనం sc అనేది వస్తుంది, స్పార్క్ కాంటాక్ట్స్ డైరెక్ట్ గా వస్తుంది. ఆర్డిడి అంటే స్పార్క్ డాట్ రీడ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు, మీన్ డేటా ఫ్రేమ్ అంటే స్పార్క్ డాట్ రీడ్ డాట్ సిఎస్వి ఆర్ ఎక్సెల్ ఆర్ పార్కే ఇలాగా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ విత్ the file path is the airport file path, that is airport codes. So I'm creating a airport table here, create or replace temp view. And then flight performance gurinchi we have departure delays, that is I'm just defining it as create ఒక flight performance అని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. Flight perf is equal to read.csv. Same thing, I'm creating a table here again. So here I'm actually creating a cache.
because after creating the data frame, I'm just creating a cache. Once I have created cache, you can see here like the ఎలా define చేస్తుందంటే it is all taking as string, but internally it will be something else. So ఇక్కడ ఏంటంటే actually I should have given this for your exercise like query sum of the flight delays cut by city and delays by city and origin code for Washington state and all. అంటే Washington state ki you should find అంటే flight delay sum of flight delays by city and origin code. And you need two columns here, city and origin code, and sum of the flight delays for Washington. That is your query. Second thing, query sum of flight delays by state for the US. ఎందుకంటే జర్మనీ అన్ని కూడా ఉన్నాయి. సో what you can do is మనం ఫస్ట్ డేటా చూసుకుందాం. Sorry, there are see, this is how it is actually doing. So this is for Washington state ki. This is first idanamata. Okay, Washington A dot state. I'm creating as a select A dot city and F dot origin. These are nothing but these two. Flight performance and create చేసుకున్నాం. I'm doing a join operation here with that particular rendu flight performance data, and also I'm creating this particular into this airport locations. So these two ni join చేస్తున్నాను with these things అన్నమాట. ఎందుకంటే these two are same. You should see it here first. I will add it. Airports not show. This is like this, and then see the thing. Take it better. So this particular here, this destination, not destination, I think it is origin. Yeah, this origin and the IATA is both are same actually. It is only origin order. That is origin. Okay. Based on these two columns, origin and IATA, we are just joining these two tables and then querying with
the data among themselves, like where A dot state is equal to Washington, group by A dot city and origin. మనకు అవి రెండే కావాలి కదా, A dot city and F dot origin. Order by sum of these things. Order by ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నా అంటే I wanted in a decreasing order. Like how many ఇది అనేది delays ఉన్నాయి అనేది for Washington city airport. Is it clear? Just చూస్తూ ఉండండి, 2 minutes, I will be back. Just see this query, I will be back in 2 minutes. ఇందులో ఫ్లైట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎఫ్ అనేది ఫ్లైట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక టేబుల్ ఇంకో టేబుల్ ఇందిలాగా అండి. ఆహా. ఎయిర్పోర్ట్స్ ఫ్లైట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎఫ్ జాయిన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఏ. ఎయిర్పోర్ట్స్ ఓకే ఓకే.
Sorry guys. Yeah. Did you get this particular query? Any questions on this query? కార్తీక్ అక్కడ మళ్ళీ డిస్క్రైబ్ అది స్టేట్మెంట్ డిఎస్సి అనేది డిఎస్సి ఇస్ డిక్రీస్ ఆర్డర్ బై యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ. డిక్రీజా? ఆర్డర్ బై డిఫాల్ట్ గా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటుందండి. ఓకే. ఓ డిసెండింగ్ ఓకే. టిపికల్ ఎస్క్యూఎల్. సో ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను లైక్ ఏ డాట్ సిటీ ఎఫ్ డాట్ ఆరిజిన్ సమ్ ఆఫ్ ఇది యాజ్ డిలేస్ ఫ్రమ్ ఇది దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. అంటే మనం ఇది క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ టెంప్ టేబుల్ అని. దట్ విత్ అంటే జాయినింగ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ ఎఫ్ డాట్ ఆరిజిన్. So second thing I think I didn't do. Yeah. Second thing meeku idi try cheyandi because we published this, I republished the same thing. So try this example for your exercise using SQL thing. నేను వాషింగ్టన్ చేశాను. ఇప్పుడు బై స్టేట్ కావాలి నాకు, లైక్ క్వెరీ సమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ డిలేస్, సేమ్ ఫ్లైట్ డిలేస్ బై స్టేట్. ఇందాక సిటీకి ఇది వాషింగ్టన్ స్టేట్ కి అలోన్ చేసుకున్నాము, ఇప్పుడు ఎంటైర్ యుఎస్ కి. సో మీరు ట్రై చేయండి, దెన్ విల్ బికాస్ మీకు ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఉంటుంది. ఇది కంట్రీ ఉంది కదా, బేస్డ్ ఆన్ కంట్రీ యూ కెన్ ట్రై దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, 50 స్టేట్స్ ఉన్నాయి మనకు. లైక్ యూ కెన్ ట్రై సీ హౌ మెనీ స్టేట్స్ కి వెళ్తుంది అనేది, అంటే డేటా హౌ మెనీ స్టేట్స్ కి ఉంది అనేది. ట్రై దట్ పర్టికులర్ ఎక్సర్సైజ్. This is our performance, flight performance data, and this is our airport data. Then choose call, you can write your queries actually. Is it clear? అంటే ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేయాలి అనేది give a try. If you are getting some problem, we'll see in tomorrow's class. Repu, like I will start like then first the machine learning complete chesaka spark streaming chaptanu annandra, just like ante theory wise we'll first finish off the spark streaming and then we'll start the second half with the machine learning, introduction to machine learning. కొంచెం సైకిట్లన్ టచ్ కావాలి. సో విల్ కంప్లీట్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్. చెప్పండి. మిషన్ లెర్నింగ్ లో ఇప్పుడు ఏమేమి వస్తాయి కార్తీక్ కాన్సెప్ట్స్? అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ లో 2 థింగ్స్. అంటే బేసిక్ గా మీరు అంటే మీరు ఏదైనా నేర్చుకుని ఉంటే దట్స్ ఫైన్. అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా చూసి ఏదైనా తెలుసుంటే దట్స్ ఫైన్. బట్ ఏంటంటే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ సైకిట్లర్న్ లైబ్రరీ. సైకిట్లర్న్ ఉంది, పైథాన్ లైబ్రరీ. దాని యొక్క ఇవే యూజ్ చేసుకుంటాం మాక్సిమం స్పార్క్ మిషన్ లెర్నింగ్ లో. సో ఐ విల్ గివ్ ఏ లైట్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ సైకిట్లర్న్ ఏంటి, అది వాట్ ఆల్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సైకిట్లర్న్ అనేది. దెన్ విల్ ఫ్రమ్ సండేస్ క్లాస్ వీ కెన్ స్టార్ట్ యాక్చువల్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇన్ స్పార్క్. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఎలా చేసుకుంటాము, డేటా క్లీనింగ్ ఎలా చేస్తాము అని ఒక యూస్ కేస్ తీసుకొని విల్ స్టార్ట్. సో ఒక యూస్ కేస్ అంటే ఒక డేటా తీసుకుంటాను. ఐ విల్ జస్ట్ చెక్ ఏం డేటా తీసుకొచ్చాను.
ఆర్ లేదంటే ఆల్ స్టేట్ డేటానే తీసుకోవచ్చు. ఐ విల్ జస్ట్ డిసైడ్ ఆన్ దట్. మన మిషన్ లెర్నింగ్ దాని మీద చేయాలి. క్వశ్చన్స్ ఏదో ఉన్నాయన్నారు కదండి. అదండి. ఓకే, ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఇది సపోర్ట్ ఇస్తుంది కదండి, ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే ఇది అన్ని టూల్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తుందండి, బిగ్ డేటా టూల్స్ అన్నిటికీ, లేకపోతే ఒక స్పార్క్ కేనండి? ఓన్లీ స్పార్క్. అంటే ఓన్లీ స్పార్క్ కోసం డేటాబేస్ కి వెళ్తారండి? అంటే ఓన్లీ అంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారు అంటే డేటా బ్రిక్స్ కమర్షియల్ గా ఇస్తే అంటున్నారా? కమర్షియల్ గా ఇస్తే దే విల్ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి, హడూప్ కి అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తారు. బట్ వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ బేసికలీ ఏంటంటే టువర్డ్స్ స్పార్క్. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు బిగ్ డేటా టూల్స్ మేబీ క్లౌడెరా కానీ దేనికైనా వెళ్ళారనుకోండి, వాళ్ళు మిగిలిన టూల్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, స్పార్క్ కోసం మళ్ళీ డేటాబేస్ కి వెళ్ళొచ్చండి? ఓన్లీ లేదండి, అలా వెళ్ళారు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ ప్లస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్, క్లౌడెరా అనేది ఒక కంపెనీ విచ్ ఇస్ సపోర్ట్ గివింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ హడూప్ అండ్ స్పార్క్ క్లస్టర్. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్లస్టర్ బేసికలీ. డేటా బ్రిక్స్ కి క్లౌడెరా కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డేటా బ్రిక్స్ ఆర్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ ఆఫ్ క్లౌడెరా ఆర్ హార్టన్ వర్క్స్. ఎందుకు అంటే లైక్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ స్పార్క్ డైరెక్ట్లీ. ఓపెన్ సోర్స్ కి మాక్సిమం సపోర్ట్ డేటా బ్రిక్స్ అండి. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే డేటా బ్రిక్స్ మీరు ఫేస్బుక్, అమెజాన్, గూగుల్లో జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు, బట్ డేటా బ్రిక్స్ లో జాబ్ తెచ్చుకోవడం చాలా చాలా కష్టం. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ స్టాన్ఫోర్డ్, MIT వీళ్ళే. అవునండి. ఇప్పుడు నేను అనేది అంటే స్పార్క్ అనేది వచ్చి 3 years అయిందండి. ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి డేటా బ్రిక్స్ ఉంది. డేటా బ్రిక్స్ ఎవరు అంటే స్టార్ట్ చేసింది స్పార్క్ ఇంజనీర్స్ క్రియేటెడ్ స్పార్క్. సేమ్ ఇంజనీర్ స్టార్టెడ్ డేటా బ్రిక్స్. అంటే ఇప్పుడు డేటా వాళ్ళంతా కూడా ఐ మీన్ ఇప్పటిదాకా కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారేమో, కానీ ఇప్పటిదాకా ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా డేటా బ్రిక్స్ కాకుండా వేరే క్లస్టర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారేమో అనుకుంటున్నాను నేను. కరెక్ట్. క్లౌడెరా, హార్టన్ వర్క్స్ ఫేమస్ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు. బట్ ఇంకా మీదట, ఎందుకంటే క్లౌడెరా, హార్టన్ వర్క్స్ ఆర్ దేర్ సిన్స్ 4-5 years. హడూప్ తో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన, హడూప్ తో స్టార్ట్ చేశారు. సో స్పార్క్ వచ్చి 2 years అవుతుంది. సో క్లౌడెరా వీళ్ళంతా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు దానికి. కానీ అడ్వాంటేజ్ విత్ డేటా బ్రిక్స్ మీకు ఏదైనా ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే మీకు నార్మల్ గా ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లో ఒకసారి డిస్కస్ చేశాను, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏదైనా వచ్చింది విచ్ ఇస్ నాట్ రెక్టిఫైడ్ ఇన్ ఓపెన్ సోర్స్ ఇది అంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ క్లౌడెరా సపోర్ట్ చేయరు. బట్ డేటా బ్రిక్స్ ఏంటంటే దానికి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. స్పార్క్ లో ఇప్పుడు ఏదో మీరు బగ్ వచ్చింది, దే కెన్ ఫిక్స్ ఇట్ బికాస్ ద ఎంటైర్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ స్పార్క్ ఈస్ మెయిన్లీ done by Databricks. That is the major advantage. స్పార్క్ పరంగా మెయిన్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, బట్ మిగిలిన టూల్స్ అంత ఫేమస్ కాదు కదా. No. అంటే సేమ్ థింగ్ విత్ ఎనీ అదర్ ఇది కదా, క్లౌడెరా కూడా సేమ్ కదా, ఓపెన్ సోర్స్ లో అవుతానే చేస్తారు. బట్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్ ఎలా ఉందంటే మూవింగ్ టువర్డ్స్ స్పార్క్ కదా. అవును. ఇప్పుడు సపోజ్ అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు స్పార్క్ వచ్చింది కాబట్టి ఓకే, ఇప్పుడు బిగ్ టూల్స్ ఇది మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి వెళ్తున్నారు. స్పార్క్ రాకముందు వాళ్ళు ఏ మోటివ్ తో బిగ్ డేటాకి మూవ్ అయ్యారండి? ఇది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ అని, లేకపోతే స్పార్క్ రాకుండా ముందు బిగ్ డేటాకి మూవ్ అయ్యారు కదండి. ఇప్పుడు వేరే హడూప్, హైబూక్, పిగ్ యూజ్ చేసుకొని మూవ్ అయ్యారు. ఎస్, అది మూవ్ అయ్యారు కదా. అంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ రన్ చేయలేము అన్నారు కదా మీరు. మిషన్ లెర్నింగ్ అవసరం లేదండి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్యూటింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ హ్యూజ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెరాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఎవ్రీ డే మీకు టెరాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది. యూ నీడ్ టు ప్రాసెస్ దట్ అండ్ సేమ్ థింగ్ మీరు ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్ వస్తుంది. దాన్ని మీరు అగైన్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను IBM ఇది చెప్తాను ఏంటంటే, మీకు మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ గురించి విన్నారా? విన్నానండి, బట్ అంతగా నాలెడ్జ్ అయితే లేదండి. ఓకే, ఒరాకల్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకల్ డేటా ఉంది హ్యూజ్. డైలీ 1 terabytes 10 terabytes ఆఫ్ డేటా జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే ఒరాకల్ జాబ్స్ ఆర్ టేకింగ్ లైక్
8 hours 9 hours అనుకోండి. ఓకే, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్యూటింగ్ ప్రాబ్లమ్ ట్రై చేసుకొని చేస్తే ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ మినిట్స్. అంటే ప్రాసెస్ చేయడం అంటే ఓకే, ఇప్పుడు మనకి రిపాజిటరీ ఉంది, రిపాజిటరీ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ డేటా చేయటము, దాని నుంచి అవుట్పుట్ ఫైల్ జనరేట్ చేయటము, లేదా దాని రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసిన అవుట్పుట్ ఫైల్ ని స్కూప్ చేసి అగైన్ దే విల్ లోడ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ఒరాకిల్ డేటాబేస్. ఓకే 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 ఓకే, అక్కడి వరకు చేస్తూ ఉండేవారు. అదే అండి, కామన్ రిపాజిటరీ లాగా ఇంకా వేర్ హౌస్. అంటే మనకి కంప్యూటింగ్ త్వరగా అవ్వాలి, మెయిన్ థింగ్ టైం తీసుకోకూడదు అని. దానివల్ల హడూప్ కి మూవ్ అయ్యారు. కానీ అప్పుడు ఎవరు అనుకోలేదు లైక్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇదికి వెళ్తుంది అనేది. బట్ యాక్చువల్ గా తర్వాత స్పార్క్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వచ్చిన తర్వాత హడూప్ వైపు కూడా కొన్ని మెషిన్ లెర్నింగ్ ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు, కొంతమంది ఇంకా ట్రై చేస్తూనే ఉన్నారు. యూ కెన్ సీ దట్. బట్ అంత ఫేమస్ కాదు ఇండస్ట్రీ, ఎందుకంటే మెయిన్లీ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పైథాన్ ఈజ్ మిస్సింగ్. మెయిన్ అక్కడ హడూప్ కి మేజర్ రోడ్ బ్లాక్ అన్నమాట. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పైథాన్ లేదు. మనకి ఇప్పుడు స్పైస్ పార్క్ ఎలాగుంది, మనం ఎలాగ అన్ని పైథాన్ లైబ్రరీస్ వాడేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు స్పార్క్ వాళ్ళు, ఇది సపోర్ట్ లేదు అక్కడ. అది వాళ్ళు ఆలోచించే లోపే దే ఆల్రెడీ లైక్ ఏఐ కూడా వెళ్ళిపోయారు. స్పార్క్ అంటే టెన్సర్ ఫ్లో ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్రమ్ గూగుల్. అవి రెండు కాంపిటేటర్స్ అనుకుంటూ ఉంటే లైక్ దే బ్రాట్ టెన్సర్ ఫ్లో థింగ్ ఆన్ స్పార్క్. ఇది నేను స్పార్క్ సెటప్ చేశానండి, అది వర్క్ అవుతుంది. కాకపోతే నాకు ఇది కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుందండి, జావా ఎర్రర్. ఒక్కసారి చూస్తారా? షేర్ చేయండి.